In Capital News tonight, bodies of 5 people found in a ravine in Songwe region. MPs want water meters to be used in order to avoid overcharging bills. And in sports, Yanga wins CAF semi-final game against Marimo Gallants 2-0. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. Unidentified bodies of 5 people, estimated to be between 25 to 30 years old, have been found thrown in a ravine at Senjele Forest near the Tanzania-Zambia highway in Mbozi District, Songwe region. Kuna korongo ambalo kwa leo alfajiri tuliona kenta moja tulibai kama blue, japokuwa ilikuwa ni giza, kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kuanza kulichunguza gari na nini, kwa sababu mwenyewe nilikuwa na harakati zangu. Lakini nilivyorudi nikakuta kuna maiti 5 ziko pale kwenye korongo pale, na tukakuta kuna baadhi ya raia wako pale, wajaribu kuwasiliana na polisi namna gani vipi waje ziangalia. Ambayo nimeshuhudia miili ya watu iliyokutwa wamekufa katika mlima wa Senjele. Ni watu 5 wanaokadilika kuwa na umri kati ya miaka 35 mpaka 40. Kadiri alikuwa kama kachanganyikiwa na mwili wake ukiwa una matope kama alikuwa amegaragaza. Hali zao ni kama wamepigwa na vitu vizito kama ni kichwani, lakini nguo zao zimekuwa ziko chini, suruali zao za chini. Taarifa ninayo, ingawa niko kwenye ziara ya Mheshimiwa Rasi. Ndio, taarifa ulionayo kwamba chanzo cha vifo hivyo ni nini? Hatujajua vyanzo vyake, kwa sababu ni mpaka wafanyiwe uchunguzi na daktari ndiye atatuambiwa vimesababishwa na nini. Labda viashiria vya awali inaonekana watu wameuawa kwa tukio gani je? Kwa upande wa Songwe hatuna tukio lolote lile, isipokuwa tu ni wao watu tumewasiliana na viongozi wa pale kwa kumtumia OCD ambaye alifika pale, lakini viongozi wa eneo hilo wanasema kwamba hao watu hawatambuliki. Kwa hiyo tumewachukua, wamehifadhiwa hospitali ya wilaya Mbozi hapo. And some members of parliament, while debating the Ministry of Water budget estimates for the 2023-2024 financial year in Parliament in Dodoma, have said the best way to resolve complaints by citizens on overcharging of water bills and avoid large debts by big organizations is to put in place water meters similar to those used for electricity. Wananchi wengi wanapata adha kubwa kwa sababu ya kupata bili ambazo sio sahihi, na hili limekuwa ni tatizo kubwa kwa muda mrefu katika maeneo mbalimbali. Leo hii kuna taasisi zina madeni makubwa ya maji. Mwarobaini wa haya yote ni sisi kuwa na luku za maji. Kama ambapo tuna luku za kwenye umeme, tuwe na kwenye luku za maji. Mimi naamini hili likifanikiwa, Mheshimiwa Waziri, tutaondoa tatizo kubwa la ukosefu wa maji na changamoto kubwa ya fedha za serikali kupotea. Na kazi hii Mheshimiwa Naibu Spika tumeshaianza. Tumeweza kuyatoa maji ya Ziwa Victoria, tumeyapeleka lori ya Tarime, tunayapeleka naenda mpaka Tarime mjini mpaka vijijini. Tuna mradi wa Mugango, Kiabakari, Butiama, lakini tumeyapeleka maji Tabora, Igunga, Nzega. Maelekezo ambayo tumeyapata tuyapeleke Kaliua, tuyapeleke Sikonge na mpaka Ulambo kwa Mama Sita, kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. 80 students from Donna Secondary School in Vomero District, Morogoro region have escaped death and lost their belongings due to a fire that occurred in their dormitory. The cause of the fire claimed to have started at 8 p.m. while students were at evening preps has yet to be determined. Majira saa 2:30 wanafunzi wa bweni hili wapatao 80
wenyewe walikuwa kwenye vipindi vyao wanajisomea muda wa usiku. Kwa hiyo zikapatikana taarifa kutoka kwa wanafunzi wenzao watatu waliokuwa ndani ya bweni wamepumzika kwamba kuna dalili za moto. Kwa hiyo mpaka taarifa zinafika kwa watu, kwa walimu na watu wengine kule, tayari bweni likaa limeshika moto lote na kama mnavyoona limeteketea. Taarifa za tukio hili nimezipokea saa 2 kasoro. Nilikuwa natoka mjini kwa shughuli za kikazi kuja shuleni ambapo ninaishi. Nilipigwa simu na mlinzi wa shule ambaye anaitwa Salehe Mbago kwamba mkuu, kuna tukio la moto. Basi nilikata simu ile na kumtafuta makamu kujua kwamba kama makamu anaishi jirani hapa. Hatua kwanza kabisa ni kuhakikisha usalama wao tunaangalia mazingira ya kuwahifadhi. Unajua sasa hizi ni usiku na muda umekwenda. Sasa ili kuokoa wao tumetafuta namna ambavyo tunaweza kuwahifadhi kwenye madarasa ili tuone sasa asubuhi hatua nyingine za haraka tuweze kufanya kwa kuwahifadhi wanafunzi ili waweze kuendelea na masomo. The Prime Minister of Tanzania, Kassim Majaliwa, while in Dodoma at the launch of bone marrow transplant services, has said that the government has invested 2.7 billion shillings for the medical services so as to reduce costs that were being incurred to treat patients abroad, with Benjamin Mkapa Hospital being the first to provide bone marrow transplants to patients with sickle cell. Serikali iliamua kuwekeza kiasi cha shilingi bilioni 2.7 kwa lengo la kuanzisha huduma ya upandikizaji uloto, na kwa lugha nyingine kuimarika kwa huduma hizi za kibingwa na bobezi nchini kunaendelea kupunguza gharama kubwa inayokuwa inatumikwa na serikali kuwapeleka Watanzania nje ya nchi, lakini pia inaendelea kuwapunguzia gharama Watanzania wanaosafiri umbali mrefu kufuata huduma mahali mbali. Kwa mfano, huduma hii ya upandikizaji uloto ikitolewa katika hospitali hii, gharama yake itakuwa ni shilingi milioni 50, shilingi milioni 50 hadi 55 kwa mgonjwa mmoja, kama ambavyo imeelezwa hapa na Waziri wa Afya, lakini pia mganga mkuu ambaye daktari mkurugenzi mkuu. Mheshimiwa Mavunde amekuwa akipigia debe sana jambo hili. Benjamin Mkapa iwe hospitali ya kitaifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alisema na kuahidi mbele yako kwamba tuna mpango pia wa kujenga kituo cha umahiri cha matibabu ya moyo. Kwa hapa itakuwa ni senta zote, masuala ya moyo, masuala ya saratani. Takribani 20% hadi 30% ya wagonjwa bado huhitaji matibabu maalum, ikiwemo kubadilisha damu kwa maana exchange transfusion na upandikizaji wa uroto kama tulivyoona. Huduma hizi mbili sasa zinapatikana hapa hospitali ya Benjamin Mkapa. Kama ulivyoona, ina maana exchange transfusion pia tunafanya. Hata wiki iliyopita kuna mgonjwa mmoja ambaye amemfanyia exchange transfusion hapa. Vifaa tunavyo na tumewezeshwa na serikali mnayoiongoza. And the police force has officially bid farewell to the former Inspector General of Police, Ambassador Simon Siro, after he served the force for 30 years, where he acknowledged that despite success in implementation of various operations to stop crime, there are incidents that caused him stress and sleepless nights during his tenure. Yaliniumiza kwa kiasi kubwa, manake unapokuwa mkuu wa jeshi la polisi, manake swala la usalama wa raia na mali zao ni jambo la msingi sana. Sasa linapotokea swala kama hilo, IGP huwezi kufurahi. Kwa hiyo kinachofanyika pale ni kutafuta nani kafanya. Maana kama umeshindwa kuzuia, ni lazima uweke nguvu ya kuwapata wahusika. Kwa hiyo kuna wengine alitokea tukawapata wahusika toka kwenye lindo, wakapigwa ambush kama nakumbuka. Kwa hiyo askari waliuawa, tena walikuwa ni askari wadogo jeshini wote 9, na silaha zote zikawa zimechukuliwa kama nakumbuka, lakini tulifanya bidii. Ndio nilikuwa nasema tuliwapata wahusika na wao bahati mbaya wakatangulia mbele ya haki, lakini tukaweza kulikava silaha zetu zote. Amekuwa mzuri sana kwenye mambo ya operation. Kipindi kile kulikuwa na uhalifu mkubwa sana, utekaji wa magari, unyang'anyi wa kutumia silaha. Ndio kipindi kile kulikuwa kuna unyang'anyi wa kutumia benki. Katikati hapo kukaja mambo mengi tu ya mchanganyiko. Alijitahidi sana. Kwa hiyo mimi nimemfahamu kama afisa aliyekuwa anajituma sana, lakini ambaye amesaidia sana jeshi la polisi na taifa katika operation mbalimbali za kupambana na uhalifu na wahalifu.
As Tanzania joins other countries in the world to commemorate World Lupus Day, some patients of the autoimmune disease, which affects the various parts of the body, including the joints, skin, brain, lungs, kidneys and blood vessels, have advised that more education be provided to the public on the ailment, as it affects many people and has been linked with superstitious beliefs and caused many families to go bankrupt in pursuit of medical help. Lupus pia inatufanya masuala yetu ya kiuchumi yanayumba. Imagine, mimi ndio msomi wa familia zetu nyingi sisi tuliosoma kwenye kidumu na ufagio, unakuta msomi ndio huyu mmoja. Wewe ndio unategemewa, watu familia inakuangalia wewe. Alafu wewe unakaa miezi miwili umelala ndani. Ina maana kila kitu kinasimama. Tafiti nyingi hazijafanywa kwenye bara letu la Afrika, lakini tafiti zilizofanywa Marekani wanakisia kwamba katika kila watu 100,000 kuna watu 150. Muhimbili tunaona wagonjwa 100 tu. Kwa hiyo hawa wagonjwa wengine wako wapi? Kuna wagonjwa wamehisiwa kwamba wana ukimwi. Kwa rai yangu kubwa kwa ndugu, jamaa, wazazi na wagonjwa wenyewe, mtu anayejihisi, mwambie tu daktari wako, naomba nifanyie uchunguzi wa lupus. Land disputes between some citizens and the Standard Gauge Railway SGR project in Shinyanga region has turned a new page after the National Land Use Planning Commission began to provide education on better land use to residents of Shinyanga living in areas where the project passes through, so as to provide them with customary title deeds and resolve constant disputes. Kuhakikisha kwamba katika hiyo miradi ya kimkakati ni kuweza kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ili kuweza kuweka matumizi ambayo yanakuwa rafiki na hiyo miradi ambayo inatekelezwa, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunatatua migogoro ya ardhi na vile vile kusaidia pia kwa sababu uandaji wa matumizi ya ardhi baadaye unasaidia wanakijiji kuweza kupata hati za hakimiliki za kimila. Kwa sasa tutatekeleza katika vijiji 164 katika wilaya 11. Changamoto ambayo ilikuwepo ni ile ya sana malisho ya mifugo. Mtu anakwenda kulisha tu kwenye shamba lisilo lake, na hapa ulitokea kweli mvutano kati ya wafugaji na wakulima kwamba kwa nini uchungie kwenye eneo langu, mbolea mimi ninanunua, maziwa ninanunua, nyama ninanunua, wewe unakuja kuchunga kwenye shamba ambalo mimi ni kama la kwangu nimemiliki. Kiukweli tunashukuru sana kwa huu mradi kufika. Maana kabla ya hapo kuna changamoto nyingi sana ambazo tulikuwa tunakutana nazo sisi kama wataalamu na sisi kama halmashauri. Maana hii migogoro imetusumbua sana kwa muda mrefu. Watu wamepoteza maisha, kuna watu wameharibu wameua mifugo, kuna watu wameharibu mazao yao. That's all for the national news. International news is next. In international news, 10 people were killed in a landslide in Eastern Democratic Republic of Congo's Lubero territory in North Kivu province overnight on Wednesday. In Kalehe territory in the neighboring province of South Kivu, digging has continued through Monday to find bodies from deadly floods that have killed more than 400 people. As of Wednesday morning, the death toll was 426, with approximately 1,000 people still missing. And in Kenya, a high court in Mombasa has directed the controversial religious cult leader of the Good News International Church, Paul Mackenzie, be detained for a further 30 days while investigations of the deaths of the cult followers at Shakahola, now tallying to more than 130. Principal Magistrate Yusuf Shikanda said the decision to continue detaining Mackenzie and other accused is to ensure their security as well as to prevent interference on the ongoing investigations on the incident. Considering the importance of the purpose of the limitation,
I find that the integrity of the criminal process may not be guaranteed and the evidence may not be preserved by attaching stringent bond terms. Consequently, I find that the application is meritorious. The orders which commend themselves to me and which I hereby make are as follows. A. The application by the state is allowed pursuant to Article 49H of the Constitution, Section 36A4C of the Criminal Procedure Code. The search and rescue team has been able to rescue 2 people. Exhumations, the forensic team has been able to exhume 11 bodies, and also we were able to collect 1 body from the forest, so today's total comes to 12. And the EU's asylum agency documented nearly 1 million asylum applications in 2022. This is an increase of 50% compared to the previous year and the highest level since 2016. Ukrainian refugees were not counted in this figure. In Germany, there are high-level discussions to decide how cities and municipalities can be helped with the arrivals. Many said they are reaching their limits and cannot properly provide for the refugees. Thomas Sparrow, our Deutsche Welle political correspondent in Berlin, has more on this. So, Thomas, why is the topic of migration becoming again such a big issue in Europe? I would say in general there are three issues why this is becoming such an important topic. The first one obviously is the large numbers of Ukrainians and people from Ukraine that have arrived to Germany and to other European countries since the war began. Only in Germany it has been reported that over 1 million people from Ukraine have arrived since the war began. A second issue is the number of arrivals of asylum seekers that have arrived from other countries like Syria or Afghanistan, a number that has also risen not only here in Germany but in other parts of Europe as well. A third issue related to all of this is the fact that Germany and other European countries actually need skilled workers from abroad to fill gaps in the economy. So there is this big discussion about, on the one hand, how to make sure that those who arrive from Ukraine and from other countries are attended and cared for in the way they should, while at the same time making sure that Germany and other countries do attract skilled workers from around the world to fill those gaps in the economy. And what exactly is being proposed, both nationally and more broadly in the EU? Here in Germany, there are high-level talks being carried out on Wednesday between the federal government and regional leaders to precisely identify how the refugees and asylum seekers that have been coming can be cared for appropriately, because cities and municipalities are actually reaching their limits. They have said on various occasions that they need more help from the federal government to deal with all these issues. But it's not only something that is being discussed here in Germany. At the EU level, there have been plenty of discussions in recent weeks and months about EU asylum laws, about how to reform them. And some of the elements there are, on the one hand, how to make sure that returns can be sped up for those who cannot enter the EU legally, while at the same time making sure that those who can enter the EU legally can then be distributed across the different member states. There is, however, a big discussion here in Europe about the EU closing itself off to a large extent, and this also has to do with the issue that I mentioned earlier, the higher numbers of migrants that are arriving not only here in Germany but also to other European countries. How are citizens reacting, for example, in Germany where you are? It's interesting because there was a nationwide poll only a few days ago which revealed that a majority of Germans view the issue of migration critically. They would like Germany to actually welcome fewer refugees. Half of those polled also said that they're afraid of the large numbers of refugees arriving at the country, and many would like the government to actually do more, not only to help those who are already here, but to make sure that those who are not allowed to enter Germany are actually sent back. In fact, there's a big discussion here, also in other European countries, about registering asylum seekers at the EU's external borders, and many here in Germany favour such a measure. That's a measure that's being widely discussed at the European Union level.
Thank you very much, Thomas, for that update and that special report. And our international news, business news, is next. In business news, Tanzania Revenue Authority TRA has called on warehouse owners to register the storage facilities according to the law, and for traders renting warehouses to ensure they submit their tax return receipts every month. Itawasilishwa kila mwezi. Taarifa za return ni muhimu kwa mamlaka ya mapato ili kuwezesha kupata taarifa zinazowezesha kufanya makadirio sahihi yanayoendana na biashara ya mfanyabiashara husika. Lakini kwa hali tulionayo Kariakoo, kwa majengo, kwa sababu tunafanyia kwa nyumba za watu, ni ngumu sana kwetu. Ndio maana nasema sheria ni ngumu kutekelezeka kwa sababu ya nini? Ya miundombinu tulionayo. And the coffee auction for the 2023-2024 buying season in Kagera will start on Thursday. The auction is taking place in Kagera for the first time instead of Kilimanjaro region. Tayari ambako tayari tunaona ukusanyaji umeshaanza na meneja ametuambia kuna kahawa na tutazindua rasmi minada mkoani pale Bukoba. Msimu ulishafunguliwa tangu tarehe 1. Na mfumo huu una capture taarifa zile kutoka kwenye mzani, ina touch moja kwa moja kwenda kwa mkulima na kutuma kwenda kwenye mfumo ambao serikali nao wanaweza kujua kwenye kijiji fulani wakulima kiasi fulani wamepima, kuwa na makarani kwa ajili makarani, lakini pia kufanya uhakiki wa magara na vituo vya ukusanyaji. Some entrepreneurs taking part in the ongoing Syrian trade fair in Dar es Salaam have expressed interest in starting business activities in the country due to the conducive business environment. Msiogope, karibuni sana. Tuko miaka 15. Karibuni sana. Vitu vinaanza bei yani kuanzia 3,000. Karibuni, msiogope. Vitu ni vizuri vya nchi tofauti tofauti na sio Syria tu, nchi tofauti tofauti. Vitu ni vizuri, vitu vinavutia. Pia vinatupa changamoto, vinatuhamasisha. Kwamba in-how kwamba na sisi tunaweza tukafanya industry zetu ziwe vipi yani. That's where we leave off with business news. Sports is next. Young Africans have won their home game of the CAF Confederations Cup semi-final against Maruma Gallants of South Africa by 2-0. The crucial goal of the match was scored brilliantly by Aziz Ki, and now the Jangwani Giants only need to avoid a huge defeat in South Africa to reach the finals of the competition. Tanzania Special Olympics shot put athlete Juman Nizea started preparations for the Commonwealth Games and other competitions. Uwezo upo kwa sababu ukiangalia ni mara yangu ya kwanza kurusha, lakini narusha mbali tofauti hata na siku ambao nilipoenda pale uwanja wa Taifa. Kuna watu walikuwa wazoefu pale lakini wanarusha mita chache sana. Ukiangalia na mimi ndo kwanza leo naanza lakini narusha mita ndefu. And upcoming boxer Juma Samalu has shifted to Dar es Salaam from Simiyu with expectations of being a successful boxer under coach Habib Kinyogoli. Mwana, nimekuja huku kama kutafuta maisha. Bahati nzuri nimekutana na teacher wangu hapa. Sasa hizi niko vizuri, ananifundisha vizuri. Namshukuru Mungu hapa. Nakula vizuri na nalala vizuri. Kwa sababu sina nia mbaya ya kufanya matendo mabaya, nia yangu ni kujua ngumi, ni kujifunza ngumi. And
And Tanzania wheelchair basketballers have been commended for their performance in the East Africa competitions, despite some disappointments, with more emphasis on preparations. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world.